the mean and the standard deviation. The role of standard deviation as a parameter to characterize the variance is precisely interpreted by the means of the well-known Chebyshev inequality. That is the idea. So then x is the random variable, the mean under the mu, and variance under the sigma square, mean mu variance sigma square. Then for any positive number k, the probability of mod of x minus mu greater than equal to k sigma, greater than equal to k sigma, that is the inequality is very important role. Greater than equal to k sigma, that is less than or equal to 1 by k square, less than or equal to 1 by k square. So that is called Chebyshev inequality. இதனோட இன்னொரு வெர்ஷன் தான் அப்படியே இன்இக்வாலிட்டி மாறி இருக்கும் லைட்டாக. எப்படி இன்இக்வாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு? probability of mod of x minus mu less than k sigma, இங்கே less than or equal to இருக்கு, இங்கே greater than equal to 1 minus 1 by k square வந்திருக்கு. So this is called the Chebyshev inequality. ரெண்டுமே ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான், both are equivalent. And generalized form of the Chebyshev inequality, this is a g of x is a non-negative function. G of x into the non-negative function of a random variable x. For every k greater than 0, we have the probability of g of x greater than equal to k is less than or equal to expectation of g of x divided by k. This is also called the Chebyshev inequality. இதுவும் Chebyshev inequality தான். It's called the generalized form அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And g of x equal to x minus e of x whole square, that is e of x into the mean, that is called the mu here. So x minus mu whole square, and replace k by k square sigma square, and when you get into the e of x minus mu whole square greater than equal to k square sigma square, e of x minus mu whole square divided by k square sigma square. So when you simplify it, this is nothing but the sigma square, so 1 by k square வந்துரும். So we get it to the square root on both sides na உங்களுக்கு தேவையான Chebyshev inequality வரும். So அந்த g of x ல இருக்கிறது is called the general form இல்லையா? இதுவும் உங்க போர்ஷன்ல இருக்கு, that is called the Markov inequality. Markov's inequality ன்றது என்னன்னா, that is called the g of x equal to mod x ஆ இருந்ததுன்னா அந்த generalized Chebyshev inequality ல g of x ன்றது mod x ஆ இருந்ததுன்னா that is called the Markov inequality. So actually வந்து நமக்கு Chebyshev inequality ன்றது generalized form ன்றது probability of g of x less than or equal to, g of x is any non-negative function, and the probability of g of x less than greater than equal to k less than or equal to e of g of x, the expectation of g of x divided by k. This is the generalized form of the Chebyshev inequality. In this Chebyshev inequality, when you replace g of x equal to x minus mu whole square and replace k by k square sigma square போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கிடைச்சிடும். இதெல்லாம் இன்இக்வாலிட்டி, இது கிரேட்டர் தென், இதுவும் கிரேட்டர் தென், சாரி இது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல், லெஸ் தென், இங்கே கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 1 minus 1 by k square போட்டிங்கன்னா அதுவும் Chebyshev inequalityக்கு ஈக்குவல் தான். இதே இதுல g of x equal to mod x யூஸ் பண்ணீங்கன்னா that is called the Markov inequality, that is called the Markov's inequality. So g of x equal to mod x, then for any k greater than 0, we get it to the p of probability of g of x equal to mod x greater than equal to k less than or equal to expectation of mod x divided by k, that is called the Markov's inequality. இதுவும் உங்க போர்ஷன்ல இருக்கு. Chebyshev inequality and Markov inequality ரெண்டு தான் இருக்கு உங்களுக்கு. Okay. So maximum the based on the inequality base பண்ணியே question கேட்கலாம், that is the inequality கேட்கலாம். And g of x equal to mod x power r அப்படின்னு எடுக்கிறீங்கன்னா that is k by k power r. Then generalized form of the Markov inequality கிடைக்கும். Generalized form of the Markov inequality, just replace mod x power r greater than equal to k power r, that is less than or equal to
expectation of mod x power r divided by k power r. That is called the generalized form of the Markov's inequality. If you assume the existence of only the second order moments of the x, then we cannot do better than Chebyshev inequality. That is, we can sometimes improve upon the results of Chebyshev inequality if we assume the existence of the higher order moments. That is called assume the existence of the moments of fourth order அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா, so e of mod x power 4, that is convergence னு அர்த்தம். That is e of x equal to 0, e of x square equal to sigma square, and the probability of mod x greater than k sigma ன்றது that is less than or equal to, that is idea for the fourth order moments. Okay. So இந்த அளவுக்குலாம் கேட்பாங்களான்னா டிஆர்பி கேட்கறது வாய்ப்பு கம்மி, மேபி CSIR NET ஒன்னால ஏதோ கேட்கலாம். So x follows the uniform distribution 0,1, p of x equal to 1, that is defined 0 to 1 and 0 otherwise. E of x power r பார்த்தீங்கன்னா that is like that, e of x, e of x square, e of x cube, e of x power 4, variance of x mu 4, and in particular k sigma equal to c greater than 0 அப்படின்னா then p of mod of x minus mu greater than equal to c less than equal to sigma square by c square, and p of mod of x minus mu less than c greater than equal to 1 minus sigma square by c square. So when you simplify it, p of x minus e of x greater than equal to c less than equal to variance of x by c square is the particular case for the fourth order moments. And when you take k equal to 2 na, this is true, that is called k equal to 2 na, mod of x minus 1 by 2 less than 2 into 1 by root of 12 nu vandrum, that is greater than equal to 1 minus 1 by 4, that is called 0.75. So with k equal to 2, the value is bounded by that is 4 by 49. When you use it the fourth order moments, that is called fourth order moment use பண்ணீங்கன்னா. And the convergence in probability அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x1, x2, xn என்றது is said to converge in the probability to a constant k, or constant a, and for any epsilon greater than 0, the probability of xn minus a, modulus of xn minus a less than epsilon, that is equal to 1 as n tends to infinity. Okay, the same way probability of x mod of xn minus a greater than equal to epsilon, that is converges to 0 as n tends to infinity. இப்போ the sequence of random variable is converge in the probability to a constant a na, that is the limit n tends to infinity, p of mod of xn minus a greater than equal to epsilon na equal to 0, less than epsilon na, that is equal to 1. That means the sequence of random variable is converges to a with the probability as n tends to infinity. If there exists a random variable capital X such that xn minus x into the converges to 0 as n tends to infinity, we say that the given sequence of random variable converges in probability to a random variable capital X, to a random variable capital X னு அர்த்தம். That is xn converges to yn converges to அதனுடைய product, quotient இதெல்லாம் converges. And Chebyshev's theorem and weak large of large numbers, இதுவும் உங்க syllabusல இருக்கு. That is the immediate consequence of the Chebyshev inequality, the following theorem on the convergence in the probability, that is the sequence of random variable x1, x2, xn என்றது ஒரு sequence of random variable. அதனுடைய if mean வந்து mu n and standard deviation sigma n of xn exist for all n. Okay, if sigma n is converges to 0 as the n tends to infinity, xn minus mu n என்றது converges to 0 as the n tends to infinity with the probability of something. Okay, that is the probability theorem. And weak law of large number என்றது என்னன்னா xn, x1, x2, xn என்றது sequence of random variable இருந்தா அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் மீன் பார்த்தீங்கன்னா mu1, mu2, mu n இருந்ததுன்னா ரெஸ்பெக்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன், தட் இஸ் கால்ட் த மீன். ஓகே, எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொன்னாலும் e of x1, e of x2, e of xn சொன்னாலும் சரி, மீன் சொன்னாலும் சரி. அண்ட் bnன்றது என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் x1 plus x2 plus xn.
இந்த bn என்றது is convergence, that is the less than infinity, that is convergence. Variance of x1 plus x2 plus xn என்றது convergence இருக்கு. Actually இங்க பார்த்தீங்கன்னா probability of modulus of x1 plus x2 plus xn divided by n minus mu1 plus mu2 plus and so on mu n divided by n என்றது is less than epsilon. Okay, greater than equal to 1 minus eta, greater than equal to 1 minus eta for all n greater than n naught, for all n greater than n naught, where epsilon and eta are arbitrary small positive numbers provided limit n tends infinity, that bn divided by n square should be converges to 0 as n tends infinity. Okay, so that is the statement of the weak law of large numbers. So the probability of this is another average of the n random variable nuடைய average, இது corresponding mean nuடைய average, that is that. Okay, the corresponding mean nuடைய average, there is a corresponding random variable nuடைய average. இதனுடைய difference nuடைய modulus வந்து less than epsilon தான், greater than equal to 1 minus eta. The epsilon eta ன்றது ரெண்டுமே arbitrary smallest positive numbers. For every n greater than n naught, after the stage of the n naught, this is true னு அர்த்தம். And then the limit bn by n square converges to 0 as n tends to infinity. Okay, bn is the variance of x1 plus x2n, that is converges னு அர்த்தம். Okay, so that is the weak law of WLL னு சொல்லுவாங்க, weak law of large numbers. இதனுடைய corollary பார்த்தீங்கன்னா once again the sequence of independent random variables, such that variance of xi என்றது that is a convergent for I equal to 1 to n. So bn by n square என்றது converges to 0 as n tends infinity. Then weak law of large numbers hold, weak law of large number is true னு அர்த்தம். That is the corollary to the theorem. So the weak law of large number can also be stated as the xn bar, that means xn bar in the average of the xn is converges to mu n bar, இல்லையா? எப்போ xn bar converges to mu n bar? Only in the case of bn by n square converges to 0 as n tends infinity na. Okay, bn by n square converges to 0 as n tends infinity na என்ன ஆகும்? இந்த xn bar converges to mu n bar சொல்லலாம். That is called the weak law of large numbers ன்றது. And for the existence of the law, we assume the following condition. Existence of weak law of large numbers, the e of xi என்றது exist ஆகணும், bn என்றது exist ஆகணும், the variance of x1 plus x2 plus xn, bn by n square என்றது converges ஆகணும், converges to 0 இருக்கணும் as n tends to infinity. Condition 1 என்றது necessary, without it the law itself cannot be stated. But the condition 2 and 3 are not necessary, but the third one is however sufficient condition. Third one is the sufficient condition. ஏன்னா இது satisfy ஆகிற மாதிரி that may be okay weak law of large numbers satisfy ஆகும். That is the x1, x2, xn என்றது are independent identically distributed random variables. E of xi என்றது mu, that is இல்லையா mean, variance of xi என்றது sigma square, I equal to 1 to n. So bn என்றது variance of x1 plus x2 plus xn, so that is called summation I equal to 1 to n variance of xi. So the covariance terms vanishes here, covariance term, because of ஏன் covariance term vanishes? These are independent ரதனால covariance of x1 x2 ன்றது 0, covariance of x2 x3 0, அதனால இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா just summation variance of xi ன்னு எழுதலாம். இந்த independent இல்லைனா இப்படி எழுத முடியாது, summation variance of xi ன்னு எழுத முடியாது. So the variables are independent ரதனால that is covariance of terms are vanished. So இப்போ bn equal to our bn by n square, இல்லையா? So bn equal to here we get the n sigma square இல்லையா? ஏன்னா இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா variance of xi into the sigma square னா இந்த bnறது என்ன ஆயிடுச்சு? n sigma square வந்துருச்சு. So bn by n square ன்றது as n tends infinity என்ன வரும்? So n sigma square by n square, so sigma square by n வரும், that is approaches to 0. So the law of large number holds for the sequence xn of independent identically distributed random variable. IID na independent identically distributed random variable. Okay, we get the probability of x1 plus x2 plus xn minus mu less than epsilon
greater than 1 minus eta. This is the weak law of large numbers இல்லையா? So இதுக்கு பதிலா என்ன போடலாம்? x and bar போடலாம். இது mu போடலாம். That is the mean. Less than epsilon, that is converges to 1 as n tends to infinity. As n tends to infinity. X and bar minus mu, that is less than epsilon, it converges to 1. X and bar minus mu greater than or equal to epsilon இருந்தா, that is converges to 0 as n tends to infinity. X and bar is the mean, இல்லையா? Mean of the n random variables. Okay, mean of the n random variables. So the result is implies the x and bar converges in the probability to mu. Okay, so x and bar என்றது converges to mu. So therefore, what is the conclusion? The average of the sequence of random variable is converges to the mean of the random variable. And இது பார்த்தீங்கன்னா x and bar is the mean of the n independent identically random variables. Okay, identically random variables. That is E of xi equal to mu. Variance of xi into the sigma square. Okay, well, these are identical random variables. That is the E of x and bar into the, that is called the mu. And variance of x and bar into the, that is called the variance of xi by n, that is called the sigma square by n. Okay. So இதெல்லாம் notable point தான். That is அதே மாதிரி another result பார்த்தீங்கன்னா, if the variables அந்த random variables வந்து are uniformly bounded இருந்தா, then the condition bn by n square is converges to 0 as n tends to infinity ன்னு அர்த்தம். Uniformly bounded இருந்தா the random variable, that is bn by n square, converges to 0 as n tends to infinity. This is the necessary as well as sufficient condition for the weak law of large numbers to hold. Epo in the case of the random variable is the uniformly bounded aranda. That is the notable point. It's a very important. Direct question நிறைய வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. Okay. And Bernoulli law of large numbers. Yeah, actually weak law of large numbers தான் உங்களுக்கு இருக்கு. Bernoulli law எல்லாம் கிடையாது. And Markov's theorem பார்த்தீங்கன்னா, that is called the law of large numbers true. Law of large number is true. Hold if for some delta greater than 0, all the mathematical expectation E of mod xi whole power 1 plus delta for I equal to 1, 2 and so on exist and are bounded. That is called the Markov's theorem. Okay. The Kinchin's theorem என்னன்னா, that is xi's are identically independent distributed random variables. Identically independent distributed random variables xi என்றது x1, x2, xn என்றது. And the only condition necessary for the law of the large number to hold, that is that E of xi should exist. E of xi should exist. That is called the Kinchin's theorem. Okay, இது மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கலாம். அண்ட் xn என்றது எனி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா, yn என்றது sn மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் sn டிவைடட் பை n எழுதலாம். இந்த sn என்றது சம் ஆஃப் தி n ரேண்டம் வேரியபிள். த நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் ஃபார் த சீக்வன்ஸ் xn டு சாட்டிஸ்ஃபை த வீக் law of large number is that is also very important. Weak law of large number satisfy பண்ணனும் அப்படினா, when you define the yn equal to sn minus e of sn divided by n and define பண்ணும்போது, that is the expectation of yn square divided by 1 plus yn square. Expectation of yn square divided by 1 plus yn square converges to 0 as n tends to infinity. Okay. So yn என்றது when you define like that, is a standard normal variate மாதிரி இது. Okay, that is the yn என்றது இது மாதிரி define பண்ணும்போது, necessary and sufficient condition for the sequence is satisfy the weak law of large number என்றது e of yn square divided by 1 plus yn square, expectation of this one, that is converges to 0 as n tends to infinity. And this is the small problem. A symmetric die is thrown 600 times.
So what is the lower bound for the probability of getting 80 to 126s? 600 times ஒரு symmetric die throw பண்றோம். What is the lower bound for the probability of getting 80 to 126s? 80 to 126s கிடைக்கிறதுக்கு what is the lower bound for the probability? So என்ன பண்ணலாம் இங்க total number of success னு வச்சுங்க s ன்றத success ன்றது 6 கிடைக்கிறதா success, 6s கிடைக்கிறதா success, symmetric die னு சொல்றாங்க. So probability of getting 6 ன்றது no problem, that is called 1 by 6. Okay, so n equal to 600 அப்படினா probability p equal to 1 by 6, probability success வந்து probability of success ன்றது 1 by 6. What is the probability of failure? That is obviously 5 by 6. இது ஒரு டைக்கு மொத்தம் n ன்றது 600. So what is the mean of the binomial variate? Actually இதெல்லாம் உங்களுக்கு போர்ஷன்ல இல்ல. binomial distribution உடைய mean வந்து ஃபார்முலா np. So இது வருது. ஓகே, டைம் இல்லாதனால நான் எடுக்கல. ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ன்றது np. ஓகே, வேரியன்ஸ்ன்றது npq, வேரியன்ஸ்ன்றது npq. ஸோ ஜஸ்ட் nன்றது 600, pன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ npq தெரியும். ஸோ கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் s, வேரியன்ஸ் ஆஃப் s, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்றது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த வேரியன்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் த சிக்மா கண்டுபிடிச்சாச்சு. எதுக்கு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம்? அவன் லோவர் பவுண்ட் கேட்டிருக்கான். லோவர் பவுண்ட் கேட்டால் என்ன பண்ணலாம்? இன்இக்வாலிட்டி அப்ளை பண்ணலாம். எந்த இன்இக்வாலிட்டி அப்ளை பண்ணலாம்? The best choice is Chebyshev inequality, that is the probability of s minus e of s less than k sigma, okay, less than k sigma greater than equal to 1 minus 1 by k square. Mostly இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ probability of s minus 100 e of s ன்றது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், k into sigma கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், greater than equal to 1 minus 1 by k square. ஸோ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? ஆல்ரெடி நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ மாடுலஸ்ன்னு வரும்போது மைனஸ் டு ப்ளஸில் இருக்கும். ஸோ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் அ மைனஸ் கே இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் 500 பை 6 லெஸ் தென் எஸ் மைனஸ் 100 லெஸ் தென் கே இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் 500 பை 6. ஆக்சுவலி இதுதான். இதில் எஸ் எனக்கு வேணும்னா 100 ஆட் பண்ணணும். மூணுத்துலேயும் 100 ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது 100 மைனஸ் கே பை ரூட் ஆஃப் 500 பை 6 லெஸ் தென் எஸ் 100 plus k by root of 500 by 6. There is the probability of this one is greater than equal to 1 minus 1 by k square கொடுத்துறாங்க. அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னது? What is the lower bound ன்னு கேட்டிருக்காங்க. எதுக்கு lower bound ன்னு கேட்டிருக்காங்க? So we want try to find out the k value. Okay, for the interval 80 to 126s வரும்போது. So we want the interval to be from 80 to 120. 80 to 120. The mean ன்றது is the 100. mean ன்றது is the 100. Okay, and the distance from the mean is either endpoint is 20. Okay, is 20 இல்லையா? So the mean, since the mean is 100 ன்றதுனால, that is k into root of 500 by 6 ன்றது, this is equal to 20. Am I correct? That is mean is 100. Okay, and so this is equal to 82. Now that is the distance from the mean to the either endpoint, that is called 20. That is 100 என்றதுனால, that is called that 100 minus 80 is also 20, and 120 minus 100 is also 20. That is the 20. அப்படினா k into root of 500 by 6 ன்றது, that is maybe 20, equal to 20. இதில் இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா k கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? that is squaring on both side, இல்லை root of 500 by 6 அந்த சைடு கொண்டு போயிருக்காங்க. and then reciprocal எடுத்துட்டு ஓகே இதை சிம்பிளி பண்ணலாம். சிம்பிளி பண்ணால் 3 by 215 வருது. ஸோ this is the k value. This is the k value. Okay, so we want compute the k square. ஏன்னா அங்கே right hand side 1 minus k square. so k square கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா this is the result. ஓகே, இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் போட்டீங்கன்னா கண்ணாமண்ணான்னு போடுவோம்.
So 24 by 5, that is called the 4.8, that is called the k square. So the right hand side 1 minus k square irukku Chebyshev inequality 80 to 120 ki greater than equal to 1 minus 1 by k square. So 1 minus 1 by 4.8. So that is 1 minus 5 by 24. So in the simply pannina 0.7917. So what is the lower bound for the probability? That is 0.7917. So probability of this one, okay, actually solution on the 19 by 24. So that is the lower bound தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால தான் greater than equal to something. Upper bound இருந்தால் less than or equal to 1 by k square எடுத்திருக்கலாம். Okay, there is the very smallest problem. The same way, using Chebyshev inequality to determine how many times a fair coin must be tossed. Fair coin must be tossed in order that the probability will be at least 0.90, and ratio of the observed number of heads to the number of tosses will lie between the 0.4 and 0.6. okay, ratio na the fraction la podu, that is equal to something கொடுத்திருக்காங்க. So இங்க பாத்தீங்கன்னா x ன்றது number of head. Okay, x ன்றது number of head, that is the success. Okay, in n tosses of the fair coin, that is the probability is 0.5. okay, coin is fair என்றதுனால. So we call the inequality from the Bernoulli law of large numbers, so we can skip it. This is for a geometric distribution p of x equal to 2 power minus x. So prove that the Chebyshev inequality gives probability of x minus 2 less than or equal to 1 greater than 1 by 2, while the actual probability is 15 by 60. So geometric distribution p of x equal to 2 power minus x, so x equal to 1, 2 and so on. So e of x என்றது பாத்தீங்கன்னா summation x into 1 by 2 power x, so that is x equal to 1, 2, 3 வரிசையா போட்டீங்கன்னா that is 1 by 2 and 2 by 2 square, 3 by 2 cube, 4 by 2 cube and so on. இங்க பாத்தீங்கன்னா a என்றது that is called 1 by 2 னு எடுத்தீங்கன்னா, so expectation of x என்றது that is called a into 1 plus 2a plus a equal to 1 by 2 னு எடுக்கும் பட்சத்துல இந்த சீரிஸ் என்னவாகுதுன்னா a plus 2a square, am I correct? 2a square, 3a cube, like that. That is நீங்க a வை வெளிய எடுத்துறலாம். 1 by 2 வெளிய எடுத்தீங்கன்னா டைரக்ட்டா ப்ரோசீட் பண்ணலாம். So 1 by 2 into 1 minus 2 whole power, the structure வந்து 1 plus 2x something structure வரும்னு நினைக்கிறேன். 1 plus 2x plus 3x square plus and so on. So this is nothing but 1 minus x whole power minus 2. okay, இதுல 1 by 2 கலெக்ட் பண்ணீங்கன்னா, so I thought 1 plus 2 into 1 by 2 plus 3 into 1 by 2 whole square plus and so on வரும். So இதுதான் x இங்க. So அதனால 1 by 2 into 1 minus x whole power minus 2. So இந்த reciprocal எடுத்தீங்கன்னா that is called the 4. okay, power minus 2 இருக்கிறதுனால that is equivalent to 2. that is the e of x. So same way e of x square கண்டுபிடிக்கலாம். e of x square கண்டுபிடிக்கும் போது once again a equal to 1 by 2 னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். ஃபார்முலாவுக்காக அதை போடுறது. So 1 minus x whole power minus 3 வரும் இங்க. So அதை எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா that is called we get the result, that is e of x square equal to 6. So variance of x என்றது கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சாகணும். sigma equal to root 2. So then we can apply the Chebyshev inequality, that is called e of x minus e of x less than or equal to k sigma greater than 1 minus 1 by 6 square. So most of them இதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம். So p of x minus 2 less than or equal to 1, sigma equal to root 2, that is called and k sigma equal to that is called sigma equal to root 2, that is k sigma equal to 1 இல்லையா. So k sigma equal to 1 na, that is k equal to sigma என்றது root 2, so k equal to 1 by root 2. So from this k equal to 1 by root 2 na, in the right hand side போட்டீங்கன்னா that is called 1 minus 1 by, actually k equal to 1 by root 2. 1 by root 2 square பண்ணீங்கன்னா that is called something. So the problem statement is k equal to root 2.
Am I correct? Root 2. This is not. So, root 2 into root 2, that is called like that. Okay, k sigma. So k equal to root 2, that is called conjugate root 2 varade. This is split pannina, that is called less than or equal to 2. So greater than 1 minus 1 by 2, 1 by root 2 போட்டிங்கன்னா okay, root 2 போட்டிங்கன்னா that is called the 1 minus 1 by 2, that is called the 1 by 2. So p of mod of x minus 2 less than or equal to 2 now, that is greater than 1 by 2. The problem is so that is the less than or equal to 1. Okay. So less than or equal to 1 na k equal to 1 by root 2 da, that is called x minus 2. So that so that is the root 2 into root 2 பிரிச்சிங்கனா that is called 2 னு வரும். The probability of x minus 2 less than or equal to root 2 into root 2 na k equal to 1 by root 2, that is 1 by root 2 into root 2. Something wrong. This is so after find out the k value, just replace here 1 by root 2 whole square. So this is a greater than equal to 1 minus 1 by 1 by root 2 whole square. So this is nothing but 1 by 2 nu vandrum. 1 by 2 na 1 minus 2 nu varum. That is 1 minus 2 ன்றது minus 1 nu varum. So if you need the root 2, that is k equal to root 2. Otherwise so this is implies p of x minus 2 less than or equal to 2 னு எடுக்கும்போது p of mod of x minus 2 less than or equal to 2 na, that is 1 minus 1 by 2, that is equal to 1 by 2. So இதிலிருந்து இது implies ஆகும்னு போடுறாங்க. That's all idea. Okay. So p of mod of x minus 2 less than or equal to 2 greater than 1 by 2 na, okay, but this is greater than 1 by 2 na, that is p of mod of x minus 2 less than or equal to 1 na, that is also greater than 1 by 2. Okay, the interval is smaller ன்றதனால. Okay, so that is the idea. But இதுக்கு நீங்க find out பண்ணீங்கன்னா actually இதான் structure 1 minus 2 equal to minus 1 னு வரும். Okay, probability of something is greater than minus 1 னு வரும். So for avoid it, that is k equal to root 2 னு எடுக்கலாம். root 2 னு எடுக்கும்போது root 2 into root 2, that is a sigma ன்றது root 2, k sigma னு வரும்போது sigma ன்றது root 2. So root 2 into root 2 எடுத்தீங்கன்னா less than or equal to 1 by root 2. இது நம்மளுடைய ப்ராப்ளத்திலே கிடையாது. So இதை find out பண்ணீங்கன்னா that is greater than 1 by 2. இந்த ரிசல்ட்ல இருந்து we can, this is implies. Okay. So probability of mod of x minus 2 less than or equal to 1 means the probability actually கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா that is minus 1 less than x minus 2 less than 1, that is called 1 2 3. 2 add பண்ணீங்கன்னா 2 minus 1 1 less than equal to x less than equal to 3, that is p of x equal to 1, p of x equal to p of x equal to 3. So இதை add பண்ணீங்கன்னா that is equal to 7 by 8. So the problem states actual probability is 15 by 16 அப்படின்னா which correspond to p of x minus 2 less than or equal to 2. Less than or equal to 2 போட்டிங்கன்னா தான் we get the 15 by 16. 15 by 16. அவங்க ப்ராப்ளத்தில் வந்து இது மாதிரி கொஞ்சம் சிக்கலாக கொடுத்துருக்காங்க. mod of x minus 2 actual probability 15 by 16. So that is possible only for the p of mod of x minus 2 less than or equal to 2 க்கு தான் possible. So that is called the problem. Okay. So actually the probability கொடுத்தாங்கன்னா the lower bound கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுக்கங்க, that is best. Does there exist a variate capital X for which
probability of mu x minus 2 sigma less than or equal to x less than or equal to mu x plus 2 sigma equal to 0.6. இது மாதிரி probability equal இருக்கும்போது that is the capital X என்றது exist ஆகுமான்றது. That is when you apply the Chebyshev inequality x minus mu x less than or equal to 2 sigma greater than or equal to 1 minus 1 by 4, that is called okay, k equal to 2, that is called 1 minus 1 by 4, that is called 0.75. Actually அவங்க கொடுத்திருக்கிறது 0.6. The lower bound is 0.75, so it is impossible for the probability of the 0.6. So therefore no such random variable is exist. No such random variable is exist. So இங்கே k என்றது that is called the 2. K என்றது is the 2. 1 minus 1 by k square. So from this k sigma, that is the k என்றது from this. So and for the discrete variate with the density f of x equal to something. Evaluate p of mod of x minus mu x greater than or equal to 2 sigma x and obtain using the Chebyshev inequality. So பார்த்தீங்கன்னா we can find out the result, that is discrete என்றதுனால that is called for the minus 1 and 0 and plus 1, the corresponding probability, that is called 1 by 8, 6 by 8 and 1 by 8. So that is the probability distribution function. Minus 1 க்கு 1 by 8 and plus 1 0 க்கு 6 by 8, 1 க்கு 1 by 8. இதில் வந்து மீன் வேரியன்ஸ் ரெண்டுமே ஃபைண்ட் அப் பண்ணலாம். e of x square, e of x, variance of x, and then probability of x minus mu x greater than or equal to 2 sigma x. So sigma x என்றது that is called 1 by 2. From the variance இருந்து square root எடுத்தீங்கன்னா that is called the sigma. So sigma என்றது that is called the 1 by 2. So 1 by 2 இங்கே போட்டிங்கன்னா that is become the 1. mu x என்றது மீன் என்றது I thought இங்கே 0, மீன் என்றது 0. So வெறும் mod x greater than equal to 1 வந்துரும். Mod x greater than equal to 1, 1 minus p of mod x less than 1. 1 minus p of mod x less than 1 that is called the p of x equal to 0, that is 1 minus 6 by 8, that is equal to 1 by 4. So p of x greater than equal to 1 என்றது equal to 1 by 4 வருது, equal to 1 by 4. And when you use the Chebyshev inequality apply பண்ணும்போது automatically this is greater than equal to 2 sigma x na automatically less than or equal to 1 by k square. K என்றது இந்த இடத்துல 2, that is less than or equal to 1 by 4. So actual probability equals the upper bound from the Chebyshev inequality. Okay. And two unbiased dice are thrown. X is the sum of the number. X is the sum of the number showing up. That prove that probability of x minus 7 greater than equal to 3 less than equal to 35 by 54. So compare with the actual probability. So first of all, from this what is the mean and variance? Mean என்றது பார்த்தீங்கன்னா that is called இதான் ஆக்சுவலி கொடுத்துருக்கிறது. sum of the dice na 2 3 4 5 6 7 இதான் sum up to 12 வரலையா. ஃபஸ்ட்டு 1,1க்கு 2 வரும், ஃபைனலாக 6,6க்கு 12 வரும். இதோடைய கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி இது 1 தான் இருக்கும், 2 இருக்கும், 5 6 இருக்கும், திருப்பியும் 5 4 லைக் தட். ஆக்சுவலி சாம்பிள் பீஸ் வந்து 36 எழுதிருப்பீங்க, எழுதிட்டு அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிங்கன்னா அது லைக் தட். இதில் வந்து மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஃபைண்ட் அப் பண்ணலாம், மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஃபைண்ட் அப் பண்ணலாம். அண்ட் Chebyshev inequality அப்ளை பண்ணணும்னா தட் இஸ் from this what is the mean? That is the mean is 7. Mean is 7. ஆமா 7. So p of mod x minus 7 and greater than equal to k sigma. K sigma variance x என்றது 35 by 16, that is called
greater than equal to 3 and k equal to 3 for k equal to 3 now, so p of mod of x minus 7 greater than equal to k less than or equal to variance of x divided by k square. Variance of x that is equal to 35 by 6 divided by 9. This is another version. Chebyshev inequality general form. So and 35 by 54 more. 35 by 54. That is the idea. And actual probability, this is the procedure. Okay. X into the number scored in a throw of Faraday. ஒரு Faraday throw பண்ணும்போது number score பண்றது, that is called the x na, and Chebyshev inequality gives the something. Mu ன்றது mean and actual probability is 0. இப்போ x ன்றது ஒரு Faraday throw பண்ணா 1 2 3 4 5 6 வரும். The equal probability பார்த்தீங்கன்னா 1 by 6. So e of x ன்றது கண்டுபிடிக்கலாம். And variance of x ன்றது find out பண்ணலாம். Variance of x ன்றது e of x square find out பண்ணிட்டு variance of x ன்றது. Actually this is a Chebyshev inequality and another form, e of mod of x minus mu greater than k sigma போறது போல அந்த sigma வந்து தள்ளிட்டு போறோம். That is less than variance of x divided by k square. So இதை apply பண்ணீங்கன்னா we get the better, that is called the k equal to 2.5 னு அர்த்தம். K equal to 2.5, then we get the 0.47. Okay, this is the actual probability. Actual probability is 0 and the variable பார்த்தீங்கன்னா xp assume the value 2 power p minus 2 log p with the probability 2 power minus p equal to 1 to and so on. Examine the law for large numbers old in this case. Actually பார்த்தீங்கன்னா xp assume the value the something கொடுத்திருக்காங்க with the probability இது கொடுத்திருக்காங்க, p equal to 1 to 3 கொடுத்திருக்காங்க. அப்படினா x1 என்ன 2 power 1 minus 2 log 1, x2 என்ன 2 power 2 minus 2 log 2, x3 என்ன 2 power 3 minus 2 log 3. அதுக்கு probability என்ன 2 power minus p, that is called the 2 power minus 1 னா 1 by 2, 2 power minus 2 னா that is called the 1 by 2 square, 2 power minus 3 னா 1 by 2 cube. இதுதான் இதனுடைய probability, corresponding probability. இதிலிருந்து நான் law of large number old, that is e of xk கண்டுபிடிக்கலாம். That means xk நோடைய expectation, that is called p equal to 1 to infinity 2 power p minus 2 log p into 2 power minus p, அதனுடைய probability. So ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா pp cancel ஆகிடும், e power 2 power minus 2 log p மட்டும்தான் வரும். இதை கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா this is the answer. So u equal to 2 power 2 log p ன்னு எடுத்தீங்கன்னா this is called log u equal to, what is the log u? When you take log on both sides, 2 log p into log 2 ன்னு வரும். அப்படின்னா log p into இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா log 4 ஆகிடும். ஸோ log p power log 4, am I correct? p into log 4 actually. So log u equal to log p into log 4, am I correct? So this is the log p power log 4, product rule apply பண்ணுங்க சரிக்கானது. ஸோ இது வந்து பவருக்கு போயிடுது, that is m log a na, this is called the log a power m. திருப்பி once again. So இதில் இருந்து ரெண்டு பக்கம் log cancel ஆச்சுன்னா u equal to p power log 4. டேலண்ட் தான் டைரெக்டாக போடலாம். ஓகே, ஸோ this is the u equal to p power log 4. The log p square வரும், that is called okay. Okay, so u equal to p power log 4. So e of xk ன்றது is called summation 1 by p power log 4. So log 4 nuடைய value approximately this is the log value. Log 4 nuடைய value that is greater than 1. So this is convergent in the p series. This is a convergent. ஏன்னா greater than 1 வந்ததுனால that is called the convergent series. So e of x power k, e of xk ன்றது exist. So e of xk is exist na, by Kenshin's theorem என்ன சொல்லுதுன்னா xi's are identically independent distributor random variable இருந்து with finite expectation இருந்ததுன்னா the law of large number is true ன்னு சொல்லுது. So law of large number is true. Okay, so the theorem is very important. So xi's are identical independent random variable இருக்கும் பட்சத்தில் expectation value வந்து finite இருந்ததுன்னா
that is called the law of large number is true. Okay. That is x1, x2, xn are the independent identically distributed random variables with a mean mu, variance sigma square, and as n tends infinity, that is x1 square plus x2 square plus and so on plus xn square divided by n is converges to c for some constant c. C is lies between the 0 to infinity. So what is the c? So how to find out the c? E of xi into the identical identically distributed random variable. E of x1, x2, E of x3, E of xy எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும், that is a mu. Variance of xi is சேமா தான் இருக்கும், that is called the sigma square. Variance of xi into the E of xi square minus E of xi whole square, that is called variance of xi plus E of xi whole square, sigma square plus mu square வந்துரும். E of xi square into E of xi square is finite. By Kenshin's theorem என்ன சொல்லுதுன்னா weak law of large number is true அப்படின்னு சொல்லுது for the sequence xi square because of E of xi square is true ன்றதுனால. Okay, of independent identically distributed random variables, therefore, so what is the conclusion அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா average of the x1 square, x2 square, xn square converges to E of xi square. Okay, so therefore this is the average. இதுதான் actually கொடுத்திருக்காங்க. So இது நாம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், that is called sigma square plus mu square. I give the name new name, that is called the c. So c equal to sigma square plus mu square, that is converges to c ன்னு அர்த்தம். Okay. அதே மாதிரி how large a sample must be taken in order that the probability will be least 0.95, will be at least 0.95, and 0.95 that xn bar will lie within 0.5 of mu, and mu is unknown and sigma equal to 1. How large a sample must be taken in order that the probability will be at least 0.95 இருக்கணும், that xn bar will lie within 0.5 of mu. So EF xn bar equal to mu. Variance of xn bar into sigma square by n. That is the formula for the xn bar and the something. When you apply the Chebyshev inequality, that is called the P of mod of xn bar minus E of xn bar less than c. That is greater than equal to 1 minus variance of xn bar divided by c square. That is the idea. Okay, இங்க k sigma வராத பட்சத்துல k மட்டும் வருதுன்னா இங்க variance வந்து sigma வந்து இங்க வந்துரும். That is variance of xn bar divided by c square. So இதை எடுத்து இங்க apply பண்ணா p of xn bar minus mu less than c, that is greater than equal to 1 minus sigma square by nc square போட்டுக்கும். That is because of sigma square by n ன்றதுனால. Actually அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, we want try to find out the n, எவ்வளோ large sample. xn bar minus mu ன்றது less than 0.5 கொடுத்திருக்காங்க, இந்த amount வந்து greater than 0.95 கொடுத்திருக்காங்க. So ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணீங்கன்னா c equal to என்ன வரும், 0.5 வந்துரும், that is called 1/2. இந்த 1 by sigma square by nc square ன்றது 0.95 வந்துரும். So sigma equal to 1 ன்னு தெரியும் நமக்கு. So when you substitute here n equal to something கண்டுபிடிக்கலாம். 0.5 ன்றது 1/2 போட்டீங்கன்னா that is n equal to 18 வருது. n equal to 80 னா at least 80 இருக்கணும். ஓகே, at least 80 sample ஆவது இருக்கணும் அப்படின்றது அர்த்தம். ஓகே, ஸோ மேபி CSIR எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரிலாம் கேட்கலாம். அண்ட் xiன்றது assume the values I and minus I, ஓகேவா, ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி xiன்றது, and equal probabilities show that the law of large number cannot be applied to the independent random variables x1, x2 and so on. If xi can have only the two values, with equal probabilities I power alpha and minus I power alpha, show that law of large numbers can be applied to the independent random variables x1, x2 and so on if alpha is less than 1/2. கொஞ்சம் complicated problem. So p of xi equal to I ன்றது 1/2, equal probability. P of xi equal to minus I ன்றது is a 1/2. So expectation of I ன்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டுடலாம், 1/2 into I, இது 1/2 into minus I, ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 வந்துடும். Variance of x ன்றது E of xi square minus E of xi whole square. E of xi ன்றது 0ன்றதுனால இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். That is called I square by 4, இதுவும் I square by 2, 1/2 into I square, 1/2 into minus I whole square, that is called I square by 2, that is equal to plus I square. So and then
Vn என்றது that is called the variance of x1 x2 x1 independentன்றதுனால just sum பண்ணாலே போதும், covariance வராது. So variance of x1 x2 xn என்றது 1 square 2 square I square வந்ததனால 1 square 2 square n square னா that is sum of the square of the first n natural number, that is called the n into n plus 1 2n plus 1 by 6. So bn by n square கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இங்கே என்ன வரும், ஒரு n cancel ஆனது 6n வரும், that is converges to infinity as n tends infinity. This is not converges to 0. So என்ன conclude பண்ணலாம், weak law of large number hold. We cannot conclude that weak law of large number hold from the standard criterion. Okay, for the test like that determine weak law of large numbers. So the e of xi என்றது okay, ரெண்டாவது கொஸ்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா I power alpha divided by 2 minus I power alpha, that is I power alpha whole square I power 2 alpha, variance of xi என்றது same thing, bn என்றதை கண்டுபிடிக்கலாம், கண்டுபிடிச்சிட்டு that is bn by n square பார்த்தீங்கன்னா that is converges to 0. எப்பனா in the case of 2 alpha minus 1 less than 0, that is alpha is less than 1 by 2 ஆகிருந்ததுனா okay, that is converges to 0. So weak law of large number hold if alpha is less than 1 by 2. So that is a very interesting problem. Okay, and xk be the mutually independent identically distributed random variables, okay, with a mean mu and finite variance. Sn equal to sum of the first n random variable, and the law of large numbers doesn't hold for the sequence Sn. Law of large number doesn't hold for the sequence Sn. xk என்றது mutually independent identically distributed random variable கொடுத்துட்டாங்க, mean கொடுத்துட்டாங்க, variance finite கொடுத்துட்டாங்க, sum of the s என்றது sum of the first n natural first n random variable கொடுத்துட்டாங்க. The law of large number என்றது doesn't true for the sequence sn அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, ரிசல்ட்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டாலும் சரி, இல்லை ப்ரூஃபாக ஞாபகம் வச்சுட்டாலும் சரி. ஸோ s1 s2 sn என்றது that is the sk என்றது like that. bn என்றது variance of s1 something. ஸோ variance of the something கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது இது nx1 plus n minus 1 x2 2xn minus 1 xn like that, அது மாதிரி வரும். ஸோ வேரியன்ஸ் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், n square variance of x1 n minus 1 whole square variance of x2 like that. So that is variance of xi என்றது that is called the sigma square for all I இல்லையா. ஸோ bn என்றது உங்களுக்கு இது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது. இதில் இருந்து ஓகேவா, the bn by n square கண்டுபிடிச்சோம்னா இது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் that is converges to infinity. அப்படின்னா இது வந்து ஜீரோவுக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகலை, weak law of large number doesn't true னு அர்த்தம் for the sn. ஓகே, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா the weak law of large number hold for the sequence xk of the independent random variables defined as follows: p of xk equal to plus or minus 2 power k and equal to 2 power minus of 2k plus 1. p of xk equal to 0 1 minus 1 by 1 minus 2 power minus 2k. Okay, that is the idea. So what is that e of xk? 2k க்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, சாரி 2 power k க்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, 2 power minus 2 power k க்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, 0 க்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 power k இன்ட்டு அந்த ப்ராபபிலிட்டி, மைனஸ் 2 power k ன்றது அதே ப்ராபபிலிட்டி தான், ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்று தான், ஜீரோவுக்கு மட்டும் ஒரு புது ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ e of xk கண்டுபிடிச்சோம்னா e of xk ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் தென் வேரியன்ஸ் ஆஃப் xk கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ bn என்றது வேரியன்ஸ் ஆஃப் சம்திங், இது இண்டிபெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா இண்டிபெண்ட் ஓகே அப்படின்றதுனால சம்மேஷன் வேரியன்ஸ் ஆஃப் xiன்னு போடலாம், வேரியன்ஸ் ஆஃப் xi ஒன்றுன்றதுனால n வந்துடும். ஸோ bn by n ஸ்கொயர்னா 1 by n, that is approaches to 0. ஸோ எவ்வளோ சிம்பிளாக வருது பாருங்கள், that is the weak law of large number is true for the sequence of xk. ஓகே, and x1 x2 xn என்றது jointly normal with e of xi equal to 0, e of xi square equal to 1 for all I, and covariance of xi comma xj equal to rho if mod of j minus I equal to 1 or 0 otherwise. Mod of j minus I equal to 1 or equal to, and equal to 0 otherwise. Okay, so இது equal to 1 இருந்ததுன்னா covariance of xi comma xj equal to rho. So therefore a weak law of large number is true for the sequence of xn. So variance of xi in our e of xi square minus e of xi whole square, that is called the 1 minus 0, that is called the 1. So e of sn என்ன வரும், so e of summation xi, so that is called the e உள்ள ஆப்ரேட் பண்ணலாம், each and every one is 0, so that is equal to 0. Variance of x என்றது variance of
xi ன்னு வந்துரும். இங்க கோவேரியன்ஸ் வரும். கோவேரியன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. j minus i ன்றது 1 இருந்தா that is called the 1 ன்னு அர்த்தம். That is called the covariance terms are non-zero only for adjacent pairs. Adjacent pairs ஆகுதுதான். So there are the n minus 1 such pairs each with the covariance row. So 2 into n minus 1 into row. இது வந்து n variance of xi ன்றது. That is called the n. 1 வந்ததுனால. So the variance of Sn. So that is called the Sn follows the normal distribution with mean 0 and variance sigma square. Sigma square equal to something இல்லையா greater than 0. So mean and variance கண்டுபிடிக்க தெரியணும். When I define the yn equal to Sn by n ன்னு எடுத்துட்டா நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ரிசல்ட் தெரியும். That is the expression of yn square divided by 1 plus yn square. So the y-ன்றது Sn by n ன்னு எடுத்திருக்கோம். So the substitute பண்ணீங்கன்னா like that. So இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா like that integral minus infinity x square by n square plus x square அதனுடைய corresponding function that is called the normal distribution இங்க standard normal variate that is called அதை integrate பண்ணீங்கன்னா for the 0 to infinity that is even function ன்றதனால that is converges to 0 as n tends infinity. So from this limit n tends infinity e of yn square divided by 1 plus yn square equal to 0. This is the necessary and sufficient condition for the weak law of large number is true. Okay. Like that random variable x has the mean value 5 and variance 3. What is the least value of probability of this something? Like that, idhu mari kepanga question. What value of h guarantee that the probability of the something greater than equal to 0.99? And what is the least value of probability of the something? Mean கொடுத்துட்டாங்க, variance கொடுத்துட்டாங்க, sigma கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதுதான் Chebyshev inequality. Okay, what is the least value of probability of x minus b less than 3 இல்லையா? So this is the Chebyshev inequality. இல்லை இப்படி எழுதலாம். I thought இதை தான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். So p of x less than 3ன்றதுனால so less than 3 போட்டிங்கன்னா so k sigma equal to 3 ன்னு வந்துரும். So k equal to k into root 3. Sigma ன்றது k into root 3 that is called the k equal to 3 by root 3 that is equal to k equal to root 3. So that is greater than equal to 1 minus 1 by root 3 whole square that is called the 1 minus 1 by 3 that is equal to 2 by 3 that is the approximate value. Okay, so find h such that probability of x minus 5 less than h greater than equal to 0.99. அப்படின்னா என்ன வரும்? h வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ இங்கே k sigma equal to h equal to k sigma equal to k root 3. சிக்மான்றது எனக்கு தெரியும், அதனால் k root 3 h equal to k root 3. இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா இந்த 1 minus 1 by k square equal to 0.99. ஸோ 1 by k square equal to இந்த 1 minus 0.99 0.01. ஸோ k square equal to இது ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தீங்கன்னா that is called the 100. k equal to 10 ன்னு வரும். k equal to 10 ன்னா that is called the 10 root 3 வரும். h equal to 10 root 3 that is called the 17 point something வரும். So h equal to 17.32. Okay. So that is called third one பார்த்தீங்கன்னா p of mod of x minus 5 less than 7.5. So k sigma equal to 7.5. So k root 3 equal to 7.5. k value கண்டுபிடிக்கலாம். So k value கண்டுபிடிச்சா that is 4.33. So Chebyshev inequality apply பண்ணீங்கன்னா okay k value நமக்கு தெரியும். So then apply பண்ணீங்கன்னா we get the boundedness condition. This is approximate value. So இது மாதிரி ப்ராப்ளம் சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க. அதுக்காக சிம்பிளாக தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்களா என்ன சொல்ல முடியாது. ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா ப்ராப்ளமும் பாருங்கள், கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, Chebyshev inequality, Markov inequalityன்றது மாடுலஸ் எக்ஸ், தட்ஸ் மீன்ஸ் மீன் வந்து ஜீரோன்னு அர்த்தம். அந்த இடத்துல மீன் வந்து ஜீரோவாக இருந்தது தானே, தட் இஸ் கால்ட், அது எல்லாமே நீங்கள் Markov inequality பேஸ் பண்ணி தான் போடுறீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ Chebyshev inequality, Markov inequality, weak law of large numbers. ஓகே, இந்த மூணுத்தையும் யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இதெல்லாம் கொஞ்சம் வீட்டில் பாருங்கள், ஜஸ்ட்டு ஒரு கோத்ரூ பண்ணிங்கனாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, படித்தது ஒரு மாதத்தில் மறந்துடாது. ஓகே, கண்டிப்பாக பார்க்கணும், பார்க்குறது உங்கள் வேலை தான் இருக்குது. டவுட் இருந்தால் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து.
இந்த மிஸ்டேக் நான் மறந்துட்டேன்னா கூட கொஞ்சம் அனுப்புங்க. ஓகே, டெஃபினட்டாக ஜஸ்ட் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தது தான் ப்ராப்ளம், டெரிவேஷன் அண்ட் ரிசல்ட்டு இதை பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. Okay, let's stop here.